Das Aufklärungsschiff Silent Wing der Welfari Imperiums glitt lautlos durch den dunklen Weltraum am Rand des HFY-Systems. Kommandant Sixara stand auf der Brücke beobachtet die Stirn. Als plötzlich ein Signal auf den Sensoren erschien, ein unbekanntes Schiff treibregungslos im All. Was haben wir hier? Murmelt Sixara und bot sich über die Konsole. Das Fremdschiff sah völlig tot aus. Kein Energiesignale, kein Communication, nix, nur kaltes, dunkles Metall. Das Stumm durch die Leer driftet. Der Kommandant kratzt sich nachdenklich im Kinn. In seinen 20 Jahren als Aufklärer hatte schon viel verlassen Schiff gefunden. Meist waren es die Überreste von Welken, die ersten Schritt ins All geübt hatten und gescheitert waren. Aber dieses hier war anders. Läuft einen Standard Identification-Scan. Befahl Sixara seinem Wissenschaftsoffice Mechtel. Mal sehen mit wem wir es zu tun haben. Mechtel nickt und aktiviert die Sensoren. Die Scannerstrahlen erreichten das Fremdschiff und begannen, seine Struktur zu analysieren. Währenddessen studierte Sixara das Bild auf dem Hauptschirm genau. Das Schiff sah primitiv aus, verglichen mit der eleganten Technologie der Welfari. Ihr eigenen Schiff waren geschwungen und fliehend, wie Kunstwerk aus lebendem Metall. Dieses hier dagegen war kantig und functional. Aber gerade die Schlichtbauweise wirkt seltsam zweckmäßig. Interessant, murmelte der Kommandant. Die Anhalt der fremden Schiffs war voller Narben und Kratzer, einschüßlicher und Reparaturstellen. Duten von harten Kämpfen, war auch immer die Spezies war, sie hat definitiv Konflikt erlebt. Die Welfari hingegen kannten keinen Krieg. Ihr Imperium hat sich durch Diplomatie und Handel ausgebreitet. Geld war ihnen fremd, deshalb bewährte es Sixara, ein so Kampferprobschiff zu sehen. Wie lang ist es schon hier draußen? Fragte sich Lot. Mechtel blickt von seinen Instrumenten auf. Schwer zu sagen, Kommandant. Aber die Metallurmeding dutet auf mehrere Jahre hin. Vielleicht sogar Jahrzehnte. Sixara nickt nachdenklich. Ein Geisterschiff also. Aber warum treibt es ausgerechnet hier am Rand des Territoriums? Und was war mit der Besatzung geschehen? Es leben Scheiken an Bord. Wollt ihr wissen? Negativ, Kommandant. Ist tot. Keine Messignaturen, keine biologischen Aktivitäten. Das Schiff ist völlig verlassen. Trotzdem spürt Sixara ein seltsames Unbehagen. Etwas in diesem Schiff stimmt nicht, es war so bedrohlich für ein Verlassenswrack. Die Art, wie es gebaut war, sprechen anders spreche als die friedlichen Forschungsschiff, die Welfari kannten. Fort den Scan durch, wiederholte. Aber bleibet auf Distanz. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wissenschaftsoffice Mechtel aktiviert die Tiefenscan-System. Die Sensoren durchdringen langsam die Hull des geheimnisvollen Schiffs wie ein Messer durchbohrte. Normalerweise war das ein Routinevorgang, aber diesmal start Mechtel verwirrt. Auf seinen Zeigen, das kann nicht stimmen, murmelte und fuhr den Scan ein zweites Mal durch. Die Ergebnisse blieben gleich, ein drittes Mal. Noch dasselbe. Kommandant, rief Mechtel mit zittriger Stimme. Die interne Struktur dieses Schiffs ist entwendig. Sixara trat hier in die Konsole heran. Was meinst du mit entwendig? Mechtel siegt auf die holographische Darstellung der fremden Schiffs, die über der Konsole schwebt. Die Panzerung ist fast viermal dicker als unsere Standards. Anschauen Sie sich dies Waffenmontageppend an Yishit Dutzend Davin. Der Kommandant blinzelt ungläubig. Die Welfari-Schiff hatten normalerweise ein oder zwei Kleinverteidigungswaffen. Mehr für den Notfall als für echt KMP4. Aber dieses Fremdschiff sah aus wie ein Fliegenfesten. Das muss ein Fehler sein, sagt Sixara kopfschüttelnd.
kein Forschungsschiff brocht so viel Waffen. Es ist kein Forschungsschiff, antwortet Mechtel-Lies, schauen Sie her. Siegt auf verschiedene Bereiche der Darstellung. Jedes System hat mehrere Backup-Einheiten. Jeder Gang ist verstärkt. Jedes Decken unabhängig abgeriegelt. Werden, Sechsare Schlachtschwur. In all seinen Jahren als Aufklärer hatte so etwas noch nie gesehen. Bei Welfari bauten ihr Schiffe Comfort und Effizienz. Dieses hier war für etwas ganz anders konstruiert worden. Was für ihn? Spezies bot so etwas. Fragte sich lot dort mik single quotes toll scrollt durch weiter Scandaten. Kommandant, schauen Sie sich das Energieleitungen sind dreifach abgesichert. Die Lebenserhaltung hat sechs unabhängig Kreislauf. Sogar die Toiletten sind gepanzert. Gepanzert? Toiletten? Sechsare konnte ich kaum glauben. Ja, Sir. Dieses Schiff wird nicht für Erkundung oder Handel gebaut. Es wird für langanhaltend, brutal KMPV konstruiert. Als wird die Besatzung erwarten, monatelang unter ständigem Beschuss. Denn, der Kommandant ging nervs auf der Brücke auf und ab. Die Welfari kannten keinen Krieg. Ihr schlimmsten Konflikt waren diplomatisch Meinungsverschiedenheiten über Handelsrouten. Aber wer auch immer dieses Schiff gebaut hat, lebt offensichtlich in einer völlig anderen Realität. Ist noch mehr, fragt sich Sarah, obwohl die Antwort fürchtet. Mechtel nickte. Die Munitionslager sind riesig, genug Führkraft für mehrere Großschlachten. Und higher Reparatur-Drohnen, not voll Medizinstation, sogar in kleinen Fabrikserherstellung von Ersatzteilen. In Fabrik an Bord, als wird das Schiff darauf ausgelegt. Jahrelang ohne Nachschub zu kämpfen, völlig autark und kampfbereit. Sich Sarah, spürt, wie im Cold Word, weil auch immer dies Mystery Spezies war, sie hat ihn völlig anders Sicht auf das Universum als die friedlichen Welfari. Tief im Inneren der menschlichen Schiffs Thunder durchdrang der Fremdscannerstrahl. Die Sensoren wie ein Weckruf. Sofort sprangen die Notfallsystemen. Rotwarnlichter blinkten durch die dunklen GGNG. Rendenergie durch die schlafenden System pulsierte. In der Cryo-Section öffneten sich die Schlafkammern mit einem sichenden Geräusch. Kalter Dampf, Kohl heraus, als die Besatzung aus ihrem monatelangen Tiefschlaf erwacht. Kapitän Lehien wurde erst, der aus seiner Kapsel klettert, sein Muskeln noch stief vom langen Schlaf. Computer, Statusbericht, guckt Hien, rennt sich in der Wand abstützt. Sein Kopf dringt noch von den Nachwirkungen der Kryostasis. Fremdschiff fuhr tief und scan durch. Antwortet die künstliche Intelligenz mit ruhiger Stimme. Automatisch Verteidigungsprotokoll aktiviert. Hien schüttelt den Nebel aus seinem Kopf und ranze Bruck. Sein Bein fühlten sich noch wackelig an. Aber sein Kampfinstinkt waren bereits hellwach. 20 Jahre Militärdienst hatten ihn gelehrt, dass man im Weltraum niemals sicher war. Auf der Brücke erwachten bereits die anderen Besatzungsmitglieder. Taktikoffeisier Park Jin war schon an seiner Konsole und tippt schnell Befehl ein. Sein Finger bewegten sich automatisch über die Kontrollen. Rangeunheit nach Jahren im Kampf. Legbericht, bald Hien. Als seinen Kapitänsstuhl erreicht dort Park Jin blickt nicht von seinen Anzeigen auf. Unbekanntes Schiff in 50.00 Kilometern Entfernung. Sie scannen in 3 Minuten. Ein sehr Waffensystem fahren automatisch. Hawk, Hien nickt und studierte den Hauptschirm. Das Fremdschiff sah elegant aus, fast künstlerisch. Völlig anders als die kantigen, funktionalen Designs der Menschen. Aber Schönheit kommt pushen. Sollen wir sie ins Visier nehmen? Fragt Park Jin. Sein Hand bereits über dem Zielfassungsschirke. Negativ, antwortet Hien sofort. Standardist Kontaktprotokoll.
bis wir Absichten kennen. Das war die Eisenregelde Erzähldaten. Sie nicht sost, aber sei bereit. Zuletzt zu geschehen. Die Menschheit hat zu viel Krieg geführt, leichtsinnig zu sein, aber auch zu viel verloren, übermütig zu werden. Navigationsverweise kim zu meldet sich von ihrer Station. Kapitän. Ihr Scans sind sehr tiefgehend. Sie können wahrscheinlich die Schrauben an Serem Schiff sehen. Haien runzelt die Stirn. Normal Identificationskins wären oberflächlich. Aber was dies Aliens merkten, war fast schon eine Invasion der Privatsphäre. Entweder wären sie sehr neugierig oder sehr vorsichtig. Halten wir uns sehr Karten nachverdeckt, bevor lassen wir sie scannen. Vielleicht lernen wir etwas über sie, wenn sie über uns lernen. Parkchen grinste. Die werden ihn Überraschung erleben, wenn sie sehen, womit sie is zu tun haben. Haien nicht langsam. Das Thunder war kein Forschungsschiff oder Händler. Es war ein Kriegsschiff Deutsch und Deutsch, gebaut für ein Spezies, die gelernt hat, dass das Universum ein gefährlicher Ort war. Bereitet euch vor, sagte ruhig. Wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Als das Thunder zum Leben erwacht, offenbarten Mechtels Scans das war. Als Mechdessen, womit sie es zu tun hatten, was sah, liegen das Blut in den Dörren gefrieren. Bei allen Gittern, flüsterte anstarrt ungläubig auf sein Anzeigen. Das menschliche Schiff war nicht nur bewaffnet, es war in fliegend Festung. Sein Finger zitterten, also die Daten durchging. Kommandant, sein Stimme war kaum mehr als ein Hauchen. Dieses einzelne Schiff hat mehr Führerkraft als ein sehr Gesamtkampftrupp. Zixara trat hastig zu Mechtels Konsul. Das ist unmöglich. Zeig mir die Daten. Die holographische Darstellung der menschlichen Schiffs rotierte langsam vor ihnen. Aber jetzt waren all Details sichtbar, und sie waren erschreckend. Riesige Hangars öffneten sich in den Seiten des Schiffs wie hungrig Mühle. Mechtel zoomt hinein. Jeder dieser Hangars kann Schwurm von Angriffsjägern starten, erklärte mit bebender Stimme. Ich will mindestens 200 kleine Kampfschiffe in jedem Hangar. 6 Schlachtschiffe. Die Gesamtweltfahrerflotte besser nur 50 Jüger. Und das hier war nur ein Schiff. Und das hier. Mechtel du Tet auf ander Bereich, regten Batterien. Jede einzelne Kanteins und Serra Schiff vernichten. Und Davenget is 100. Die Panzerung der menschlichen Schiffs war so dick, dass sie auf den Scans wie Berg außer, schickt aus Metall und Keramik, bestückt mit Materialien, die Weltfahrer nicht einmal identifizieren konnten. Wie nennt sie überhaupt? Fliegen, fragt sich Sarah verwirrt. Das Gewicht muss astronomisch sein. Mechtel scrollt zu den Antriebsdaten. Ihr Triebwerk sind dreimal stärker als ein Ser. Und schauen Sie hier, Sie haben Ersatztriebwerk, sogar Ersatztriebwerk. Auf der Brückwärts ist Totenstill. Jeder Weltfahrer start auf die unmögliche Architektur vor innen. Was für ein Spezies Bote Forschungsschiff wie Belagerungsmaschen. Vielleicht ist es gar kein Forschungsschiff, flüstert ein junger Offizier. Dann was ist dies? Fragt sich Sarah. Mechtel untersucht weiter Bereich des Schiffs. Hier sind Reporter Workstand. Medizinische Einrichtungen für 1000 von Verwundeten. Munitionsfabriken. Hydroponikgärten für Langzeitmission. Es ist in Stadt. Erkennt sich Sarah entsetzt. In schwimmend Kriegsstadt. Die Wahrheit traf sie wie ein Schlag. Die Menschen bauten nicht nur Kriegsschiff, sie bauten Schiff, die jahrelang kämpfen konnten, willig autark und jede Unterstützung, als würden sie erwarten, allein gegen das Gesamtuniversum zu kämpfen. Kommandant, Mechtel start auf eine neue Anzeige. Ich erkenne Energiesignaturen von Waffen, die wir nicht einmal klassifizieren können. Und hier,
Abschlusswörtchen für etwas. Das Y-Plane Bombardierungsraketen aussiert. 6 Jahre. Sank in seinen Stall. Bei Velthori hatten geglaubt, sie ran ihn fortschrittlich Civilisation. Aber verglichen mit diesen Menschen wären sie kinder mit Spielzeug. Was verfeind haben sie, dass sie so etwas bauen müssen, fragte sich Lot. Die Antwort kam in langsam. Vielleicht wären die Menschen nicht die Aggressoren, vielleicht wären sie die Überlebenden. Kapitän Hyen studierte die taktische Lage auf seinem Hauptschirm. Ein einzelnes Alienschiff hat sie nun schon mehrere Minuten lang gescannt. Entweder pure Neugier oder Aufklärung für einen Angriff. In seiner langen Laufbahn hat gelernt, dass man im Weltraum nicht so vorsichtig sein konnte. Communication seien sie. Kim Su, befahl ruhig, öffne einen Kanal zu dem fremden Schiff. Kim Su nickt und ihr Finger tanzten über die Konsole. Kanal offen, Kapitän. All Frequenzen wurden übertragen. Hyen atmet tief durch. Erstkontaktsituationen wären immer heikel. Ein falsches Wort kann Krieg bedeuten, aber Schwitz kann genauso gefährlich sein. Die Menschheit hat das auf die Hardtour gelernt. Ein bekanntes Schiff, spreche mit klarer, fester Stimme, Hyen spricht Kapitän Lee Hyen vom Erdschiff Thunder. Sie fuhren seit mehreren Minuten Analog-Scans en Serum Schiff durch. Geben Sie sofort Ihrens Weg bekannt und identifizieren. Sie sich. Sein Stimme war heiflich, aber jeder konnte die unterschwellige Warnung herausschreien. Hyen war ein Diplomat, wenn es Tig war, aber in erster Linie war Soldat. Nachricht übertragen, meldet Kim Su. Warten auf Antwort. Taktikophisier Popchen blickt von seiner Konsole auf. Kapitän, Ihr Scans wurden intensiver. Sie analysieren jetzt ein sehr Waffensystem. Hyen nickt langsam. Das war kein gutes Zeichen. Friedliche Forscher interessierten sich normalerweise nicht für Militärtechnik. Hält die Waffen geladen, aber ziel nicht auf sie, noch nicht. Das war Standardprotokoll für mögliche Erstkontaktsituationen. Die Italiens hat aus ihren Fällen gelernt. Man griff nicht zuerst an, aber man war bereit zu antworten, schnell und brutal, wenn es Tig war. Ihr Technologie sieht fortschrittlich aus, bemerkt Navigatorin Omin, aber ihr Scans sind aufdringlich. Hyen mustert das Fremdschiff auf dem Bildschirm. Es sah elegant aus. Fast künstlerisch, ganz anders als die funktionalen, kantigen Designs der Menschen, aber Schönheit kommt tuschen. Die Menschen hatten schon so oft gegen Schein, aber Tlichfeind gekämpft. Kim Su, bereit ins White Nachricht war, befahl voll sie nicht antworten. Verstanden, Kapitän. Soll ich die Warnung verstärken? Noch nicht. Gib ihnen eine Chance zu antworten. Aber match deutlich, dass weiter Scans als feindlicher Akt betrachtet wurden. Popchen Blick besorgt auf seine Zeigen. Kapitän, basierend auf ihren Scans, sie wissen jetzt alles über uns, und sehr bewaffnen, und sehr schwachstellen, alles. Hyen grinst duster. Dann wissen sie auch, dass wir kein harmlosen Forscher sind. Das Thunder war ein Kriegsschiff durch und durch, gebaut von einer Spezies, die gelernt hat, dass das Universum voller Gefahren war. Jeder Quadratzentimeter des Schiffs war darauf ausgelegt. Zu überleben und zu zerschlagen. Vielleicht ist das gut so, Mamelter. Respekt instead durch. Stark, nicht durchschwitch. Die Sekunden vergingen langsam. Hyen wartet auf ihn Antwort und bereitet sich gleichzeitig auf alles vor. Im Weltraum konnte sich die Situation in Sekunden schnell von Diplomatie zu Kampf wandeln. Blieb bereit, flüsterte seinem Team zu, aber lass uns hoffen, dass wir heute neue Freund finden, kein neuen Feind. Die Welthori Besatzung analysiert die menschliche Übertragung.
Und langsam Word in die realitäre Situation. Bewusst, das Working Geisterschiff, auf das sie gestohlen waren, war ein wohl funktionsfähiges Kriegsschiff, das einfach nur im Dunkeln gelauert hat. Bei der Leer, flüstert sich Sarah. Also daraufhin Signaturen studierte, Sehnhand, zitterten leicht, render die Daten durch. Das ist nur ein einziges Schiff, und es kannten sehr gesamt Aufklärungsflot vernichten. Kommunikationssoftware welchen übersetzt die menschliche Nachricht und wird dabei immer blasser. Kommandant, Sie nennen an sehr Scans on a lot. Sie fordern ihn sofortige Identification. On a lot, sich Sarah blinzelt verwirrt. Die Welfari scanten Routine meg Jeeds Schiff, den Sie begegneten. Es war Standard Procedure, harmlos und normal. Aber dies Menschen schienen es als Bedrohung zu sehen. Mechtel start immer noch en glubig auf seine Analysen. Kommandant, schauen Sie sich das an. Jedes Waffensystem hat mathematisch perfekte Fassung. Ihr Schild sind in Schichten ändert net wie ein Zwiebel. Und Ihr Munition, was ist mit Ihrer Munition? Fragt sich Sarah, obwohl die Antwort fürchtet. Sie haben genug Führkraft an Bord, einen kleinen Planeten zu sichern. Und alles ist perfekt organisiert, als hätten sie jahrelang nichts anderes getan, als Krieg zu führen. Die Scans entfalten in Spezies, die Kriegführung zu einer präzisen Wissenschaft gemacht hat. Jedes Waffensystem, jede Verteidigungsmann, jedes Backup-Protokoll dutet auf in Zivilisation hin, bei erwartet. Ihr Überleben gegen überwältigend Gegner kämpfen zu müssen. Sehen Sie hier, Mechtel siegt auf weite Daten. Ihr Energieverteilung ist perfekt optimiert für Kampfsituationen. Wenn Sie angegriffen werden, können Sie in Sekunden von 0 auf maximale Kampfbereitschaft schalten. Sich Sarah sank in seinen Stall. Die Welfari brockten Stunden, ihr wenigen Defensivwaffen zu aktivieren. Dies Menschen konnten offenbar sofort aus dem Tiefschlaf herauskämpfen. Was für Feind haben Sie, dass Sie so werden mussten? Fragt welchen ließ. Das war die erschreckende Kenntnis. Die Menschen waren nicht aggressiv, sie waren belebensstrainter. Jeder Aspekt ihres Schiffs sprach von einer Spezies, die gelernt hat, dass das Universum sie tenwalte. Kommandant, meldet sich ein junger Offizier. Ihr Zweitnachricht kommt rein. Sich Sarah lauschte Übersetzung, und wird noch blasser. Die Menschen waren heiflich, aber ihr Botschaft war christlicher. Weite Scans wurden als Kriegshandlung betrachtet. Sie meinen es ernst, flüsterte. Das ist kein Bluff. Mechtel nickte. Ihr Waffen sind bereits geladen. Nicht gezielt, aber bereit. Sie könnten uns in 3 Sekunden vernichten, wenn Sie wollten. Die still auf der Brücke war erdrückend. Jeder Welfari verstand jetzt, womit Sie es zu tun hatten. Das waren nicht die friedlichen Forscher oder Händler, die Sie normalerweise trafen. Das waren Krieger, die überlebt hatten, indem sie starker, schneller und licher geworden waren als ihr Feind. Was sollen wir tun? Fragt welchen Nervs. Sich Sarah starrte auf das menschliche Schiff, ein einzelnes Schiff, das ihr Gesamtflot auslöschen konnte, aber vielleicht war das Olchin. Chance, wenn sie es richtig instellten, dort durch vorsichtige Communication begannen beide Spezies, einander zu verstehen. Communication sofern sie kim zuarbeitet geduldig mit dem Alien-Übersetzer zusammen, einen grundlegenden Dialog aufzubauen. Die automatischen Übersetzungskörper brauchten Zeit. Aber langsam entstanden erst verstandlich Sitz. Sie entschuldigen sich für die Scans, brichtet Kim zu, offenbar ist das bei Ihnen normal. Standard Procedure für Erstkontakt. Kapitän Haien nicht nachdenklich, interessant. Sie kennen also keinen Argwohn gegenüber Fremden.
Die ersten Nachrichten der Weltfahrer waren heimlich und neugierig. Sie stellten Fragen über die menschliche Heimatwelt, über Handel und Wissenschaft, typisch Forscherfragen. Aber dann kam in Frage, die als verwundert. Kapitän, meldet. Kommst du mit verwirrter Stimme? Sie fragen, ob das Thunder einer unserer Hauptschlachtcruiser ist. Haien blinzelt überrascht, dann breitet sich ein düsteres Lächeln auf seinem Gesicht aus, sagen, dass das Thunder ein Standard-Patrouillenschiff ist, mittlerer Klasse Physien. Kommst du übertrag die Nachricht? Bei still, die daraufhin, vom Alienschiff kam, wo wir sagen, Minuten Virgingen, und das in Antwort kam, haben wir die Verbindung verloren, fragt Taktikoffizier Park Jin. Nein, antwortet Kim Su, sie sind noch da. Ich glaub, sie verarbeiten gerade, was wir gesagt haben. Auf dem Weltfahrerschiff herrscht komplettes Chaos. Mechtel starrt auf seine Scans und schüttelt ungläubig den Kopf. Das kann nicht stimmen. Das muss ihr stärkstes Kriegsschiff sein. Frag noch einmal nach, befahl sich Sarah. Das weit beste Gun. Traf sie wie ein Schlag. Das Thunder war wirklich nur ein mittleres Patrouillenschiff, nicht einmal ein wichtiges Kriegsschiff, sondern nur eins von Hunderten, das routinemäßig die Grenzen überwacht. Was für Monster müssen ihr echten Schlachtschiff sein? Flüstert Welken entsetzt. Langsam begann die Wahrheit zu dämmern. Die Menschen bauten ihr Schiff nicht für friedliche Erkundung, sie bauten sie unter der Annahme, dass das Universum feindlich war. Jedes Schiff war ein potenzieller Überlebenskampf. Kim Su erhielt weiter Nachrichten. Sie fragen nach unserer Heimatwelt. Wie viel Krieg wir geführt haben. Haien sucht. Sagen ihnen die Wahrheit. Die Menschheit hat in ihrer Geschichte über 14.0 dokumentierte Krieg geführt. Wir haben gelernt, und zu verteidigen. Als die soll übertragen wird, verstummten die Weltfahrer völlig. 14.0 Krieg, ihr eigen Spezies hat nie einen einzigen Krieg erlebt. Frag sie nach ihrer Geschichte, dat Haien. Wie oft haben sie gekämpft? Die Antwort kam siegend. Nein, wir lassen Konflikt durch Diskussion und Handel. Jetzt war es in den Menschen, erstaunt zu sein, in Spezies und Krieg. Park Jin schüttelt den Kopf. Wie haben sie überlebt? Wie sind sie zu den Sternen gekommen? Und sie kämpfen zu müssen. Die Erkenntnis traf beide Seiten gleichzeitig. Die Weltfahrer lebten in einem friedlichen Teil der Galaxis, umgeben von rationalen, zivilisierten Spezies. Die Menschen hingegen hatten sich in einem Universum voller Gefahren entwickelt. Sie sind keine größeren, Haien. Sie sind einfach unschuldig. Und die Weltfahrer verstanden. Die Menschen waren kein Monster. Sie waren Übelband einer harten, unerbittlichen Galaxis, die sie zu dem gemacht hat, was sie waren ist vielleicht widerstandsfähigen Spezies im bekannten Universum. Kommandant Sixaras not Signal hat die Seven, Aufklärungsflotte der Weltfahrer, alarmiert. Von sein Schiff sprangen aus dem Hyperraum und formierten sich sofort in Angriffsformation. Eleganten, geschwungenen Rumpfgegenständen liegt der fernen Sterns. Flottenadmiral Kusen meldet sich sofort über Funk. Sixara. Statusbericht. Warum haben Sie das Not-Signal aktiviert? Auf dem Thunderbiobat steht Kapitän Haien gelassen das Schauspiel auf seinem Hauptschirm. Von sein neuer Kontakt, all in Kampfbereitschaft. Park Jin war bereits dabei, die Zielfassung zu kalibrieren. Beeindruckend. Mamalt Haien. Ihr Flot bewegt sich sehr koordiniert. Soll ich die Schild verstärken? Fragt Park Jin. Sein Entschwetten über den Kontrollen. Noch nicht. Lass uns erst sehen, was sie vorhaben. Kim Su fing die Weltfahrer Communication ab und übersetzt. Sie fragen ihren Kommandanten, was los ist.
Der Admiral klingt aufgeregt. Haien nickt und aktiviert den allgemeinen Kommunikationsskill. Sein Stimme war ruhig und kontrolliert. Velthori flott. Haie spricht Kapitän Haien. Das Thunder ist im Stand, auf 15 ihrer Schiff gleichzeitig zu bekämpfen. Allerdings bevorzugen wir diplomatische Lösungen. Die still, die darauf folgt, war ohrenbetäubend. Auf den Velthori-Schiffen starten die Besatzungen anglubig auf ihr Bildschirm. Ein Einzelschiff gegen 15. Das war entweder Wansen oder Parkjen bestigt ließ. Kapitän. Ein Zielsystem haben all feindlichen Schiffe erfasst. Wir können sie innerhalb ihrer effektiven Reichweite verfolgen und bekämpfen. Es war kein Prolere es war. In einfach taktisch einschätzen. Das Thunder war dafür gebaut worden, sollen mich unterlegen zu kämpfen und trotzdem zu gewinnen. Admiral Kusen meldet sich mit zittriger Stimme. Menschliches Schiff, das ist unmöglich. Sie sind nur ein Schiff, richtig, antwortet Haien trocken. Aber wir sind darauf vorbereitet. Und Sensoren zeigen, dass ihr Schiff hauptsächlich für Aufklärung und Forschung ausgelegt sind. Sehr schön Gebot. Aber nicht für ernsthaft KMP4 konzipiert. Auf der Velthori-Flaggschiff studierte Admiral Kusen hastig die Scans des menschlichen Schiffs, was sah, Lien erschüttern. Rennt sein flott zusammen wie leicht 100 Kleinverteidigungswaffen. Besser, hat dieses ein menschlich Schiff 1000. Kommandant Sixara, funkte mit gepresster Stimme, was haben Sie da entdeckt? Einen Albtraum, Admiral, antwortet Sixara ehrlich, in Kriegsmaschinen, weil wir sie ins Niveau stellen konnten. Kapitän Haien verfolgt ihr Unterhaltung. Ansufst, käm zu, ihr Bertrich vollständig Nachricht. Wir sind nicht hier, zu kämpfen. Wir waren auf einer Routine-Patrouille und wurden durch ihr Scans geübt. Wir machten dieses Missverständnis friedlich gegren. Parkjen blickte sorgt auf sein Sensoren. Kapitän, weil ihre Schiffe sachen, und zu umkreisen. Klassische Umzingelungstag. Lass sie, sagt Haien gelassen. Sie lernen noch. Zeig ihnen ein sehr viel Kraft Projection. In holographisch Darstellung erschien zwischen den Schiffen und sich genau, welch Bereich das Thunder gleichzeitig unter Beschuss nehmen konnte. Es war ein Kreis, der all 15 Velthori-Schiff, UMFSST. Die Botschaft war klar, Abstand war keine Sicherheit. Das menschliche Schiff konnte sie alle erreichen, egal wie sie sich bewegten. Admiral Kusen verstand. Dies Menschen waren nicht aggressiv, sie waren nur vorbereitet. Schrecklich. Effizient vorbereitet. Die Pattsituation lässt sich auf, als beide Seiten erkannten, dass sie sich grundlegend falsch eingeschätzt hatten. Die Velthori hatten ihn weiter friedlich, forschungsorientierte Spezies erwartet. Die Menschen hatten sich auf ihn weiter potenziell Bedrohung in einer gefährlichen Galaxis vorbereitet. Admiral Kusen nicht formell diplomatisch Kanal, sprach direkt mit Kapitän Haien. Wir haben die Fähigkeiten des Volks unterschätzt. Sein Stimme klang beshend. In all seinen Jahren als Flottenführer hatte nie ein solch Demonstration von Macht erlebt. Ein einzelnes Schiff, das seiner gesamten Flotte überlegen war, das war für ihn unvorstellbar gewesen. Wir bauen ein Seeschiff unter der Annahme, dass wir sollen mich unterlegen sein würden und mit feindlichen Absichten konfrontiert würden, antwortet Haien einfach. Die Galaxis hat uns gelehrt. Das Überleben stark erfordert. Es war kein Prolere, sondern in nackten Tatsache. Die Menschheit hat dies Lektion in Hunderten von Kriegen und Konflikten gelernt. Jedes Schiff wird so gebaut, als war es das letzte, was zwischen der Zivilisation und der Vernichtung stand. Langsam begannen beide Flotten, ihr Waffen herunterzufahren.
Die Spanningen lassen sich nicht sofort auf, aber in neue Arte. Verständnis ist Endstand. Admiral Cousin studierte die Skandeten der menschlichen Schiffs und schüttelt den Kopf. Ihr Technologie ist nicht fortschrittlicher als ein sehr, stellte fest. Aber sie nutzen sie so viel effizienter. Wir mussten es lernen, erklärt Hayen. Ein sehr Heimatwelt lag in einem umkämpften Sektor. Aggressiv Nachbarn, Rampirateri, Ressourcenkrieg. Wir haben überlebt, indem wir starker wurden. Kimsu übersetzt die Gespräch zwischen den Schiffen, und ein faszinierendes Bild entstand. Die Weltfahrer lebten in einem friedlichen Teil der Galaxis, umgeben von rationalen, handeltreibenden Völkern. Konflikt wurden durch Diskussion gelöst, nicht durch Gewalt. Weichen das sein muss, Parkgen ließ, in Weltraum, Krieg, aber Admiral Cousin verstand auch die andere Seite. Ihre Erfahrungen haben sie zu Überlebenskünstlern gemacht. Wir waren naiv. Die Weltfahrer erkannten, dass sie einer Spezies begegnet waren, die Kriegführung nicht durch Aggression gemeistert hat, sondern durch die hart erlernte Lektion, dass im Weltraum nur die Vorbereiteten überleben. Vielleicht können wir voneinander lernen, schlug Hayen vor. Hat Frieden geschaffen, wo wir nur Krieg kannten. Wir haben stark entwickelt, wo sie neibruchtet. Kommandant Sixara meldet sich zu Wort. Kapitän Hayen, darf ich fragen? Wie viel Schiff wie das Thunder hat die Menschheit, die? Antwortlich die Weltfahrer Flotte verstummen. Etwa 50.00 aktiv Kriegsschiff dieser Klasse, plus Unterstützungsschild. Es war kein Albtraum, den sie entdeckt hatten. Es war ihre Notwendigkeit. Diese Perfektion entwickelt worden war. Die Menschen waren nicht Monster, sie waren Übelbend in einem Universum, das ihnen kein anderwohl gelassen hat, als die Schiff sich friedlich trennten. Trug geht sieht in neue Erkenntnis mit sich. Die Galaxis war größer und komplexer, als jeder von ihnen gedacht hat. Und manchmal war das, was wie ein Albtraum außer, nur in anderer Art zu überleben.